Hello all. In this session we shall discuss the citizenship topic of Indian polity. Citizenship is mentioned in part 2 of Indian Constitution. Citizenship provisions are covered under articles 5 to 11. So part 2 la 5 to 11 varaikkum citizenship uடைய provisions தான் இருக்கு. Citizen pledges loyalty to the state or nation. So we pledge to our own nation. அதுதான் citizenship. We are citizens of India. We are pledging the loyalty to our state. The state protects the state's citizens. So citizenship இருக்கிற பட்சத்துல it is the responsibility of the nation to protect its citizens. The citizenship to an individual also brings rights, duties, privileges and obligations. ஒரு நாட்டுடைய குடிமகனா இருக்கிறதுனால அவனுக்குன்னு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கும். ரைட்ஸ் இருந்தால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அக்கம்பனிட் பை டியூட்டிஸ், ப்ரிவிலேஜஸும் இருக்கும், ஆப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கும். ஸோ இதுதான் சிட்டிசன்ஷிப்பில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Citizens are eligible for recruitment to all public services. ஸோ இந்தியாவில் எந்த ஒரு பப்ளிக் சர்வீசஸுமே citizens are eligible for it. Only the citizens have the right to vote. Vote உரிமை citizensக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. சில fundamental rights இருக்கு which are available only to the citizens. எந்த fundamental rightsனா articles 15, 16, 19, 29 and 30. Article 15 of fundamental rights என்ன சொல்லுதுன்னா right against discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. இந்த ஒரு ரைட், இந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஓன்லி டு த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 16 ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த மேட்டர் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஓன்லி டு த சிட்டிசன்ஸ். ஆர்டிகல் 19 ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், எக்ஸ்பிரஷன், அசம்பிளி, அசோசியேஷன், மூவ்மெண்ட், ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஓன்லி டு த சிட்டிசன்ஸ். Article 29 and 30 cultural and educational rights. So in the 15, 16, 19, 29 and 30 கண்ண மூடித்து இந்த எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே applicable only to the citizens னு சொல்லலாம். Another important one thing என்னன்னா citizensக்கு மட்டும்னா இப்போ வேற யாரை பத்தி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா aliens, that is nothing but the foreigners. So foreigners will also stay in India, right? ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு அவங்களுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏலியன்ஸையும் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ், இன்னொன்று எனிமி ஏலியன்ஸ். எனிமி ஏலியன்ஸ் என்ஜாய் லெஸ்ஸர் ரைட்ஸ் தேன் த ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ். எனிமி ஏலியன்ஸ் டு நாட் என்ஜாய் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன். ஆர்டிகல் 22 ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம். என்னன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு அரெஸ்ட் நடத்தப்பட்டாலோ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன். ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா இஃப் யூஆர் அண்டர் அரெஸ்ட், இஃப் யூஆர் அ சிட்டிசன் யூ வில் பி ப்ரொடெக்டட். இஃப் யூஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூஆர் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன், ஒரு இந்தியாவுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேஷனுடைய ஒரு பர்சனாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ப்ரொடெக்டட். பட் இஃப் யூஆர் அன் எனிமி ஏலியன்னா இந்த ஆர்டிக்கிளுடைய ப்ரொவிஷன் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது. தட் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் எனிமி ஏலியன்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. Citizens also have the obligations like defending the country and paying taxes. So during British rule there was nothing like British rule அப்போ citizenshipனு ஒரு இது இல்லை, ஓகேவா? So the concept of citizenship came into existence since the adoption of the constitution. November 26, 1949 adoption அப்பத்துல இருந்தே citizenship concept it came into existence. Constitution of India has not provided for the mode of acquisition and termination of citizenship. As per Article 11 of the Indian Constitution, Parliament could regulate this right of citizenship by law. Very very important point இங்க என்னன்னா நம்ம சொன்னோம் சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் 2ல கவர் ஆயிருக்கு. ஆர்டிகல்ஸ் 5லேருந்து 11 வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, 5லேருந்து 11 வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் the Constitution of India has not provided for the mode of acquisition or termination of citizenship. இப்போ கரண்ட்டாக நடைமுறைக்கு வருவோம்.
இப்போ யார் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப்க்கு உரிமை இருக்குது, யார் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொடுக்கப்படலை. அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் மோட் ஆஃப் அக்விசிஷன், யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் அந்த உரிமையை பெறலாம், ஆர் டெர்மினேஷன், யாரெல்லாம் அதை இழப்பாங்க, சிட்டிசன்ஷிப்புடைய டெர்மினேஷன், இந்த ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கூறப்படலை. விச் மீன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் பார்ட் 2 சிட்டிசன்ஷிப் ஃப்ரம் ஆர்டிகல்ஸ் 5 to 11ல மோட் ஆஃப் அக்விசிஷனும் டெர்மினேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்பும் வந்து சொல்லப்படலை. அதில் ஒரு ஆர்டிக்கல், லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் 11 இருக்குல்ல, அந்த ஆர்டிக்கல் தான் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பார்லிமெண்ட் வந்து அதுக்கான லாவை ரெகுலேட் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அக்வயர் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் வந்து டெர்மினேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற லா பார்லிமெண்ட் கொண்டு வரலாம். ஸோ ப்ரிசைஸாக வந்து ஆர்டிக்கல் 11 ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டிடியூஷன். அந்த ஆர்டிக்கல் 11 படி பார்லிமெண்ட் வந்து கேன் ரெகுலேட் த ரைட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் பை லா. ஸோ பார்லிமெண்ட் இந்த ப்ரொவிஷனை வச்சு தான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955னு ஒரு லா கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. எதுக்காகனா ஃபார் த அக்விசிஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப். ஐ ஹவ் மேட் இட் கிளியர் ஐ கெஸ். அதே மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் Jan 26, 1950. ஓகே, கான்ஸ்டிடியூஷன் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் Jan 26, 1950. ஆனால் சிட்டிசன்ஷிப் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் November 26, 1949 on the date of adoption itself. Please make a note of it, very very important. Okay, mode of acquisition, mode of termination of citizenship ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் சொல்லப்படலை. பார்லிமெண்ட் வந்து லா மேக் பண்ணி அதன் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்திருக்கு. சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் 1955ல தான் வந்து அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அக்விசிஷன் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஆர்டிக்கல் 5லேருந்து 10 வரைக்கும் அப்போ என்ன தான் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துச்சுல்ல, அதாச்சும் கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவாச்சு 1950. அந்த பீரியடில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தாங்க, யாரெல்லாம் வந்து அந்த பீரியட் அந்த காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியாவை அக்வயர் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் அதை டெர்மினேட் பண்ணலாம், அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தா டெர்மினேஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த பீரியடில் கொடுத்தது தான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹவ் மேட் இட் கிளியர். 1950 Jan 26 அந்த காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தாங்க, அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஆர்டிக்கல் 5 to 10ல் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆர்டிக்கல் 11 என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, ஃப்யூச்சரில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கலாம் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் அண்ட் யாரெல்லாம் டெர்மினேட் பண்ணலாம் ஆர் என்ன பண்ணால் டெர்மினேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட் லா மேக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற ப்ரொவிஷன் தான் ஆர்டிக்கல் 11ல் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் மேட் இட் கிளியர். ப்ளீஸ் rewatch it again if you are not getting it. Okay, இப்போ who are the citizens of India? Constitution identifies the persons who became the citizens of India at the commencement of the constitution. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து யாரெல்லாம் இந்தியா சிட்டிசன்ஸ்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்குன்னா, நாட் டில் நான் இப்போ வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலை. த திங் இஸ், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பித்த காலத்தில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸோ அதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு ஃப்ரம் ஆர்டிகல்ஸ் 5லேருந்து 10 வரைக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து, அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 வந்து 5 வாட்டி அமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. 1986, 92, 2003, 2005 and 2019. Articles 5 to 8 of the Constitution confers the citizenship. Article 5 என்ன சொல்லுதுன்னா, persons domiciled or residing in India. Article 6, persons migrated from Pakistan. Article 7, persons migrated to Pakistan but later returned to India. Article 8, persons of Indian origin residing outside India. இந்த ஒரு ஆர்டிகல்ஸையும் இன்டெப்த்தாக பார்க்கலாம். Article 5. This provides that a person becomes entitled to the citizenship of India if என்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, at the commencement of the constitution
he has his domicile. Domicileனா residence, அங்க வாழ்ந்திருக்கணும். He has his domicile in the territory of India. Or he or either of his parents were born in India. அவங்க or one of his parents இந்தியால பிறந்திருக்கணும். Or he has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the constitution. Jan 26, 1950 இருந்து 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க அங்க வாழ்ந்திருந்தாங்கன்னா they would have become a citizens. They are citizens. So one more note, domicile என்ற term வந்து constitutionல define பண்ணல. Domicile is nothing but a person's residence where he intends to live on a permanent basis. Permanent residence and intention to reside indefinitely constitutes the domicile. Article 6. Article 6 என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா, this provides for citizenship rights of migrants from Pakistan before the commencement of constitution. பாகிஸ்தான்ல இருந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் கமென்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, தட் இஸ் பிஃபோர் Jan 26, 1950, பாகிஸ்தான்ல இருந்து யாரெல்லாம் இங்க வந்தாங்களோ அவங்களும் சிட்டிசன்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் 2 conditions. இந்த பாகிஸ்தான்ல இருந்து மைக்ரேட் ஆகி இந்தியாவுக்கு வந்தவங்களும் சிட்டிசன்ஸ்னு சொல்றோம்ல, இது 2 டைப்ஸாக நம்ம டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து people migrating to India before July 19, 1948 and people migrating to India after July 19, 1948. ஏன் இந்த டேட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேட்டில் தான் permit system for migration introduce ஆச்சு. So, a person migrated before July 19, 1948 shall be deemed to be a citizen of India on the commencement of the constitution if the person, avangalo, or his parents or any of the grandparents has been ordinarily residing in India since the date of migration. இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆனாங்கன்னா, ஒன்று அவங்களோ இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ இந்தியாவில் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா சிட்டிசன்ஸாக அப்போ அப்ரூவ் பண்ணாங்க. இன்கேஸ் July 19, 1948க்கு அப்புறம் பாகிஸ்தான்லேருந்து யாராச்சும் மைக்ரேட் ஆகி இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா, he should have been registered as a citizen of India by an officer appointed for the purpose by the government of India. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாக தான் சிட்டிசன்ஸாக அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாங்க. எப்போனா இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்துருந்தா, and has been residing in India for at least 6 months immediately before the date of application. So registration process மூலியமாக தான் வந்து சிட்டிசன்ஸாக they would have approved. அதே மாதிரி 6 months அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் அந்த டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடியிலேருந்து. ஸோ இந்த டைம் பீரியட் பார்த்துக்கோங்க, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் ஆல் அபவுட் ஆர்டிகல் 6. ஆர்டிகல் 7. A person migrated to Pakistan from India after March 1947 but later returned to India for resettlement. அதாச்சும் 1947 மார்ச் மாதம் வந்து தே ஆர் இன் பாகிஸ்தான், இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தான் போயிட்டு திரும்ப பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்தியா வந்துடுறாங்க ஃபார் ரீசெட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா அவங்களும் சிட்டிசன்ஸ் தான். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் என்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பார்ப்போம். ஃபார் திஸ் த பர்சன் ஹேட் டு பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் 6 months ப்ரிசீடிங் த டேட் ஆஃப் ஹிஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ பாகிஸ்தான்லேருந்து திரும்ப இந்தியாவுக்கு வந்து ரீசெட்டில் ஆகிறவங்களுக்கும் இதே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் தான். 6 months பிஃபோராக தே ஹாவ் டு ரிசைட் before the date of the application. Okay, so இங்க ஒன்று நல்லா நோட் பண்ணுங்க. The meaning of migration mentioned in Article 7 is the migration before the commencement of the constitution. இந்த type of migration is applicable only to the persons before the commencement of the constitution. Present day-க்கு this is not at all applicable. So இந்த citizenshipல எல்லா ஆர்டிகல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் பீரியடில் அந்த காலகட்டத்தில் விச் மீன்ஸ் Jan 26, 1950 அந்த டைம் பீரியடில் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த நோட். ஓகே, ஸோ த பர்சன் மைக்ரேட்டிங் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் டு இந்தியா இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 தான் கவர்ன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து எல்லா ஆர்டிகல்ஸ்லையும் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் கவர்ன் ஆகும்.
Article 8 பார்ப்போம். This article provides that a person or any of his parents or any of his grandparents born in India as defined by the Government of India Act 1935 but ordinarily residing outside India shall become a citizen of India if registered as a citizen of India by the diplomatic representative of India in that country. Very simple. Government of India Act 1935ல அவங்க வந்து born in India register ஆயிருக்கும். ஆனால் they are residing outside India அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ outside இந்தியாவில் reside பண்ணாலும் if they are defined by the Government of India 1935 as born in India, they are also citizens of India. This is with respect to before. So this provision பார்த்தீங்கன்னா before or after the commencement of the Constitution of India ரெண்டுத்துக்குமே applicable. எது இந்த Article 8, that is people residing outside India are also citizens. எப்பனா if they registered as a citizen of India by the diplomatic representative of India in that country. In each and every country there will be embassy, diplomacy. And the diplomacy la poi you have to register that I am a citizen of India. If you register, then you will become a citizen of India. இதுதான் வந்து commencementக்கு before 1950 Jan 26 இருந்துச்சு. After இப்போ present ஆகும் இதுதான் procedure. Next Article 9. This provides that if a person voluntarily acquired the citizenship of another country, he shall forfeit the right of the citizenship of India. So, voluntarily, I am a citizen of India. Now, voluntarily, in a country or citizenship, if I have acquired, என்னுடைய citizenship of India cancel ஆயிடும். இதுதான் ஆர்டிகல் 9ல சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து applicable to cases arising before the commencement of Indian Constitution. அதாச்சும் Jan 26, 1950 வரைக்கும் தான் இது applicable. இதுக்கப்புறம் வர்றது இந்த மாதிரி cases after Jan 26, 1950 வந்துச்சுன்னா they are dealt by the Citizenship Act 1955. And Article 10 என்ன சொல்லுது? This provides that every person, it is a general statement மாதிரி தான். So every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the provisions in the Articles 5 to 10 shall continue to be a citizen of India. யாரெல்லாம் Articles 5ல இருந்து இந்த 10 வரைக்கும் citizens of India ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்களோ they can continue to be the citizens of India. Article 10 ஒரு general statement வைக்கிறாங்க. Article 11. This article provides for the Parliament to enact legislations pertaining to the acquisition and termination of the citizenship of India. So, adanpadi, Parliament passes Citizenship Act 1955, providing for the acquisition and termination of the citizenship. Anju vidathila you can acquire the citizenship only by birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporating a territory. Innonu citizenship can be terminated in 3 methods: renunciation, termination, deprivation. ஸோ இப்போ ஒரு வே ஆஃப் அக்வசிஷன் மூடையும் ஒரு வே ஆஃப் டெர்மினேஷன் மூடையும் பார்ப்போம். பை பர்த். ஸோ அ பர்சன் இஸ் த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா பை பர்த் இஃப் ஹீ இஸ் பார்ன் இன் இந்தியா. ஒன் மோர் திங், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாத்துலேயுமே வந்து த டைம் பீரியட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கும், அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கும். ஸோ he or she, if he is born in India on or after Jan 26, 1950 but before June 30, 1987. Jan 26, 1950 அப்புறம். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாமே அப்புறம். ஸோ Citizenship Act 1955 தான் இது எல்லாமே கவர்ன் பண்ணுது. ஸோ இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் பட் பிஃபோர் 1987 June 30னா he is a citizen of India. July 1, 1987 அதாச்சும் 1987க்கு அப்புறம் if he is born but 2004க்கு முன்னாடினா அவர் மட்டும் அங்கே இந்தியாவில் born ஆனால் இட்ஸ் நாட் இனஃப். either of his parents was a citizen of இந்தியாவாக இருக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், 2004க்கு அப்புறம் அண்ட் டில் ப்ரெசன்ட் வாட் இஸ் த கண்டிஷன்னா he must born in India. He must be born in India and also either both of his parents-உம் இங்கே தான் இருந்திருக்கணும். That is, both the parents has to be citizens of India. அப்படி இருந்தால் தான்
citizens. ஸோ இன் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா பை பர்த் 3 பிரிங்க. Jan 26, 1950க்கு அப்புறம் பிஃபோர் 1987 இந்த பீரியடில் அந்த பர்சன் மட்டும் இந்தியாவில் born ஆகிருந்தால் he can acquire the citizenship of India. 1987க்கு அப்புறம் 2004 அது வரைக்கும் the person has to born in India and also one of the parents Indian citizen இருந்தால் he can acquire the citizenship. 2004க்கு அப்புறம் until present பார்த்தீங்கன்னா what is the condition? Both the parents has to be citizen of India in order to get the citizenship for that child. Next, by descent. So a person born outside India was entitled to Indian citizenship if his father was an Indian citizen, not mother. So இதையும் நம்ம 3 divisions பிரிக்கலாம். Jan 26, 1950க்கு அப்புறம் and 1992 வரைக்கும். So இந்த time periodல பார்த்தீங்கன்னா it's very important father has to be a citizen of India. 1992க்கு அப்புறம் 2004 அந்த பீரியடில் either of his parents ரெண்டு பேரண்ட்ஸில் ஏதாச்சும் ஒருத்தங்க if mother is a citizen of India, father is not a citizen of India, then no problem, that ward or child will become a citizen of India. எப்போனா 1992க்கு அப்புறம் 2004 வரைக்கும். 2004லேருந்து ப்ரெசென்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the registration within 1 year of date of birth is very very important. So it is compulsory to register within 1 year of date of birth in order to get the citizenship by descent. By registration. So certain categories of persons can be registered as Indian citizens. Persons of Indian origin who are ordinarily resident in India for 5 years immediately before making an application for registration. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் தங்கி இருந்தாங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலயமா அவங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆகலாம். பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் who are ordinarily resident in any country or place outside India. Persons who are married to citizens of India and who are ordinarily resident in India for 5 years immediately before making an application for registration. So the persons who married to the citizens of India அவங்களுக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வரும் எப்போனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி 5 வருஷம் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கணும். மைனர் children of persons who are citizens of India and persons who are citizens of Commonwealth countries. The very important thing என்னன்னா the period of acquisition of citizenship by registration இருக்குல்ல, this was increased from initially 6 months தான் இருந்துச்சு. We have seen in the articles 5 to 8ல அந்த 6 months உடைய registration time period 5 years increase பண்ணாங்க. Citizenship Act 1955 in order to get the citizenship via registration. Next, naturalization மூலமாக இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நேச்சுரலைசேஷன்னா என்ன? ஒரு ஃபாரினர், இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ். ஓகே, a foreigner can acquire the citizenship of India by naturalization. இந்தியன் பாண்ட் கிடையாது, இந்தியன் டெசன்ட் கிடையாது, இந்தியனுடைய டச்சே இல்லாத ஒரு ஃபாரினர் இந்தியன் சிட்டிசனாக ஆகலாம் if he can acquire the citizenship by naturalization. So அந்த naturalization process மூலமா a foreigner can become an Indian citizen. என்ன கண்டிஷன்ஸ்லன்னு பார்ப்போம். He renounces the citizenship of other country. So கண்டிப்பா if a foreigner is becoming an Indian citizen na வேற countryuடைய citizenship he has to renounce it, he has to give back it, because we follow single citizenship. Single citizenship தான் இருக்கணும், dual citizenship will never encourage. அதே மாதிரி he is of good character இருக்கணும். He has an adequate knowledge of a language mentioned in the 8th schedule of the Indian Constitution. So டோட்டலாக 12 ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குது. அதில் 8th schedule வந்து லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே இந்தியாவுடைய லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிருக்கும். அந்த 8th schedule இருக்கிற ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜஸில் வந்து adequate knowledge அந்த பர்சனுக்கு இருந்திருக்கணும். Is not a citizen of a country where Indian citizens cannot become naturalized citizens. எந்த கண்ட்ரியில் இந்தியன்ஸ் நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன்ஸாக ஆக முடியாதோ அந்த கண்ட்ரிலேருந்து வந்த ஒரு பர்சன் கண்டிப்பாக நேச்சுரலைசேஷன் மூலயமா இந்தியன் சிட்டிசனாக ஆக முடியாது. தி கவர்மெண்ட் இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். எப்போனா
if a person has rendered distinguished service to the science, art, literature, world peace or human progress. One more important note, India naturalized citizen is also eligible for the office of president. So citizens மட்டும் இல்ல, naturalized citizen, அதாச்சும் ஒரு foreigner Indian citizenship வாங்கியிருந்தா that person is also eligible for the office of president. Whereas USA naturalized citizen is not eligible to become a president. The final mode of acquiring citizenship is by incorporating a territory. So if any foreign territory becomes a part of India, then the government specifies through notification that the people of that territory shall be the citizens of India. For example, Goa was initially a Portuguese enclave. So Portuguese Goa India கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it is a foreign territory, right, which was acquired by India. So அந்த பீப்புளும் நேச்சுரலாகவே இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாக மாறுவாங்க. ஸோ இதுதான் by incorporating a territory. ஸோ இதெல்லாம் the ways or modes of acquiring citizenship. இப்போ how the citizenship is lost, 3 மெத்தடில் we can lose our citizenship. எப்படின்னா by renunciation. ரெனன்சியேஷன்னா வாலண்டரியாக நானே கொடுத்துருவேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் ரெனன்சியேஷன். This is a voluntary act by which a person holding the citizenship of India as well as that of another country may give up one, because ரெண்டு countryயோட citizenship வச்சிருக்க முடியாது, he or she has to give up one. So when a person renounces the citizenship of India, every minor child of his ceases to be an Indian citizen because அவன் வாலண்டரியாக கொடுக்குறான். But அந்த child within 1 year after attaining 18 years of age may resume Indian citizenship. So this is the criteria given under renunciation. Next, second mode of losing the citizenship என்னன்னா by termination. Termination-na, when an Indian citizen acquires the citizenship of other country voluntarily, Indian citizenship is automatically terminated. Indian citizen-ஆ இருந்துக்கிட்டே இன்னொரு country-உடைய citizenship voluntarily-ஆ if you get it-na, Indian citizenship அந்த இது automatically terminate ஆயிடும். By deprivation. This is a compulsory termination of the Indian citizen. Deprivation na compulsory avanga kitta irundhu thatti parikirathu. So that is deprivation. Termination ku deprivation ku adha difference. Deprivation enna situations la nadakkumna, the citizen has obtained the citizenship by fraudulence. Fraud panni citizenship vaangana deprivation மூலமா பறிக்கப்படும். Citizen has shown the disloyalty to the Constitution of India, or the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, or the citizen has within 5 years of registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years, or the citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years. 7 வருஷம் இந்தியாவில் இல்லாமல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வேற ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் டிப்ரிவேஷன் மூலியமா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் பறிபோகும். பட் ஒரு எக்ஸெப்ஷன், we can see large of students studying abroad. So அந்த மாதிரி கேசஸ்ல என்னன்னா, this is not applicable to students and employees who are serving in the international organizations. If a person registers annually at the Indian consulate, his intention to retain the Indian citizenship. So annually they have to register in that particular Indian consulate in which they are residing. அங்க போய் Indian citizenship retain பண்ணிக்கலாம். Okay, we have covered all the articles from 5 to 11, and 11ல Citizenship Act 1955 உடைய 5 modes of acquisition of citizenship பார்த்தோம், 3 modes of termination of citizenship பார்த்தோம். Further info, India, Canada, UK இது எல்லாமே single citizenship. USA, Switzerland இது ரெண்டுமே example for dual citizenship. So general rule of absence of discrimination is subject to some exceptions. Namely, see, discrimination இருக்கக்கூடாது, but exceptions அதில் இருக்கு. என்னன்னா, Parliament under Article 16 can prescribe residence as a condition for employment. So Article 16ல residence ஒரு கண்டிஷனாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ ரெசிடென்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான். ஸோ இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன்.
Article 15, not on grounds of residence. Example, a state may confer concession in fees for education to its residents. So residence வந்து we can take it, it is not on என்ன சொல்றது discriminationல residence வராது. அதே மாதிரி article 19 subjected to the protection of interest of any tribe, that is rights of outsiders to enter, reside and settle in tribal areas is restricted. So இந்த article 16, 15, 19 இது மூணுமே வந்து absence of discrimination உடைய exceptionsனு சொல்லலாம். because இது மூணுத்துலையுமே ஒரு சில exceptions கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. as I've already told you, article 16ல வந்து residence ஒரு condition of employment-ஆக கொண்டு வந்திருக்கலாம். article 15ல வந்து not on grounds of residence, that is article 15 என்ன சொல்லுதுன்னா discrimination on grounds of race, religion, caste, sex, place of birth இதுதான் சொல்லுது தவிர not on grounds of residence சொல்லலை. ஸோ அதனால any state may confer concession கொடுக்கலாம் in fees for education to its residents. ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அது ஒரு விதமான discriminatory thing தான், but it is applicable for the benefit of the people. Article 19 subjected to the protection of interest of any tribe. So article 19 வந்து movement, free movement இருக்கலாம், but சில tribal areas in Indian stateல வந்து we are subjected to the protection of movement. எதுக்காகனா for the welfare of the tribals, அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சரை சேவ் பண்ணுறதுக்காக that movement is reasonable and restricted by the state. Next, இப்போ OCIன்னு ஒரு terminology இருக்கு, Overseas Citizenship of India. What is this அப்படின்னு பார்ப்போம். Citizenship Amendment Act 2003 gave a provision for acquisition of OCI of 16 countries except Pakistan and Bangladesh. இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸை தவிர்த்து 16 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து OCI அந்த கார்டு அக்விசிஷன் வாங்கலாம்னு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2003 வந்து கொண்டு வந்துச்சு. அதே சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2005ல வந்து இந்த ப்ரொவிஷனை இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுச்சு. 16 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இட் எக்ஸ்பேண்டட் டு மெனி கண்ட்ரீஸ். அப்பையும் பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் வாஸ் எக்ஸெப்டட். இந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து OCI கார்டு வாங்க முடியாது. CAA 2015 Overseas Citizen of India card holder by merging, அதாச்சும் CAA 2015ல Overseas Citizens of India and the terminology Overseas Citizen of India card holder it was changed by merging PIO and OCI card scheme. It replaced OCI to Overseas Citizen of India card holder. இதுதான் 3 CAA amendments for OCI, Overseas Citizens of India. What is OCI னு in depth நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். Conferment of rights on OCI card holder. அந்த OCI கார்டு ஹோல்டர் வச்சுக்கிறவங்களுக்கு வாட் ஆர் ஆல் த ரைட்ஸ் கன்ஃபர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா entitled to rights as central government may specify. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ரைட்ஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுதோ தட் ஆர் ஆல் அப்ளிகபிள் டு OCI கார்டு ஹோல்டர். ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. எந்த ரைட்ஸ்லாம் OCI கார்டு ஹோல்டருக்கு இல்லைன்னா ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. இட் இஸ் மென்ட் ஒன்லி ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் தான். not be eligible for election as presidential election இவங்களுக்கு கிடையாது, சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். not be eligible for election of vice president, சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட்டோடைய ஜட்ஜாவோ அதுக்கும் அந்த இதுவும் they cannot make it, and they cannot be as a voter also. OCI card holders cannot become voter in Indian elections, and as a member of parliament they cannot perform. As a member of legislature, state legislature, they cannot perform. All these things OCI card holders cannot enjoy. சில things which are central government specify அது மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். Renunciation of Overseas Citizen of India card holder. So if you don't want the Overseas Citizen of India card holder, you can register it and register it in the central government, and அதன் மூலமா you can get rid of that. அதே மாதிரி cancellation of registration as OCI card holder கவர்மெண்ட்டே கேன்சல் பண்ணிடும். எப்போனா if you have obtained that card by fraudulence. ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்தோம்ல deprivationக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்,
அதாச்சும் கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்து மதிக்காமல் இருக்கிறது, அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ராடுலன்ஸ் மூலியமாக இஃப் யூ ஹவ் அப்டைன் தட் ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வில் கேன்சல் யுவர் ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர். ஓகே, ஸோ ஃபார் நம்ம ஓசிஐ, வாட் இஸ் ஓசிஐ, லைக் வாட் ஆர் ஆல் த ரைட்ஸ், அவங்களுடைய ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோம். பட் ஆக்சுவலி ஓசிஐனா என்ன, இந்த டெர்மினாலஜிஸ் வி ஹாவ் கம் அக்ராஸ், பட் எக்ஸாக்டாக வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லி some of us may not know. I really didn't know, but after reading this I got a very clear cut idea. So NRI, PIO, OCI card holder மூணு பேருக்குமே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, யார் யாருக்கு என்ன ரைட்ஸ் வரும், எப்படி இதை அக்வயர் பண்ணலாம், ஸோ இந்த கம்பேரிசனில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், NRIனா யார்? an Indian citizen residing outside India and has Indian passport. இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன், ஆனால் வெளிநாட்டில் ஹீ இஸ் ரிசைடிங் அப்படின்னா அவர் தான் என்ஆர்ஐ. பிஐஓனா ரிசைடிங் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி, ஆனால் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இல்லை, ஃபாரின் பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா ஹீ இஸ் பிஐஓ, பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். OCI கார்டு ஹோல்டர்னா அ பர்சன் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் OCI கார்டு ஹோல்டர் அண்டர் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலியமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு பர்சனை OCI கார்டு ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியா விசிட் பண்ண இவங்களுக்கு விசா வேண்டுமானா என்ஆர்ஐக்கு விசா வேண்டாம், பிஐஓக்கு எஸ் தே நீட் அ விசா, ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டருக்கும் விசா வேணாம், கேன் விசிட் இந்தியா வித்தவுட் விசா ஃபார் லைஃப் லாங். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ ஆர் என்டைட்டில் டு மோர் ரைட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா பிகாஸ் அவங்க சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவங்கக்கிட்ட இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்குது. வெரஸ் பிஐஓ பார்த்தீங்கன்னா தே வில் நாட் பி ஹேவிங் மச் ரைட்ஸ் பிகாஸ் அவங்கக்கிட்ட இந்தியன் பாஸ்போர்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர் இஸ் டு சம்வாட் எக்ஸ்டென்ட் தே வில் பி ஹேவிங் ரைட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு என்ஆர்ஐஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன இதுன்னு பார்ப்போம். இஸ் ஹீ ஆர் ஷீ ரெக்வயர்ட் டு ரெஜிஸ்டர் வித் த லோக்கல் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ்? மேண்டட்ரியா, இஸ் இட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? லோக்கல் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கூட நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமானா என்ஆர்ஐக்கு தேவை கிடையாது. அதே பிஐஓக்கு எஸ். எப்போனா 6 மாதத்துக்கு அப்புறமும் அவங்க ஸ்டே பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக தே நீட் டு ரெஜிஸ்டர் வித் த லோக்கல் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ். அதே மாதிரி ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டருக்கும் நோ நீட் டு ரெஜிஸ்டர். வாட் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் பி டன் in India? They are coming from other country to India. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க பண்ண தகுந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வேணால் பண்ணலாம். பிஐஓ வந்து பிஐஓ இந்தியா வர்றதுக்கு விசா இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எந்த பேசிஸில் தே ஹவ் அப்டைன் த விசா அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஆஸ் பர் த டைப் ஆஃப் விசா அப்டைன். அதே மாதிரி ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா all except research work for which special permission is required from Indian Mission Outpost FRRO. என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் வேணால் ஓசிஐ கார்டு ஹோல்டர்ஸ் பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் ரிசர்ச் ஒர்க். ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும்னா they need to get special permission. எங்கே இருந்து அந்த ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்குவாங்கன்னா, ஒன்று அவங்க ரிசைட் பண்ணுற அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் மிஷன் அவுட் போஸ்ட் கிட்ட இருந்து அந்த பெர்மிஷன் வந்திருக்கணும், இல்லைனா இந்தியா வந்த பேர் இங்கே இருக்கிற FRRO ஃபாரினர்ஸ் ரீஜனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் இங்கே இருந்து அந்த பெர்மிஷன் வந்திருக்கணும். ஐ திங்க் ஐவ் மேட் இட் கிளியர். நெக்ஸ்ட், how can one acquire Indian citizenship? ஆல்ரெடி என்ஆர்ஐ சிட்டிசன்ஸ் தான், ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அக்வயர் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ்லாம் இல்லை. பிஐஓ பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 resident for 7 years before making an application for registration. Application for registration க்கு முன்னாடி 7 வருஷம் if they have stayed in India then they can get the citizenship. 7 years in the term and in the number important. As per Citizenship Act 1955, a person registered as an OCI for 5 years and resident for 12 months before making an application for registration is eligible. So already அவர் OCI கார்டு ஹோல்டர் வச்சிருக்காரு 5 வருஷத்துக்கு and 12 months ஒரு வருஷம் முன்னாடியே he has to reside in it. அப்படி இருந்தால் he is eligible for Indian citizen. மூணுத்துக்குமே difference, please make a note of it. Benefits entitled. NRI, as I've told, he will be having all the benefits, almost everything.
இங்கே பிஐஓக்கு ஸ்பெசிஃபிக் பெனிஃபிட்ஸ்னு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் OCI card holder, they are in parity with NRI except relating to NRIக்கு இருக்கிற எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் OCI கார்டு ஹோல்டருக்கு இருக்கும். எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னென்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்விசிஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் பிளான்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நோ தே கேனாட் டூ. ஒரு OCI கார்டு ஹோல்டர் கேனாட் அக்வயர் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர் பிளான்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். They are charged the same fee in national parks, monuments and visit etc. So நம்ம எப்படி நேஷ்னல் பார்க் போகிறோம் ஃபீ பே பண்ணுறோமோ the same fee structure is applicable to OCI card holders. எக்ஸ்ட்ரா ஃபீலாம் எதுவும் அவங்க வாங்குவாங்க. How can one get, that is how can you get அப்படின்னா இது ரெண்டு வந்து it's not applicable. Eligible persons to apply online. That is OCI card holder you can get it online. So where to apply na, online payment இப்போ இதில் we can apply it, but before online payment comes அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா they submit the form to Indian mission or post of which the applicant is ordinary a resident. So OCI card holder எங்கே ரெசிடெண்ட்டாக இருக்காங்களோ அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் மிஷன் ஆர் போஸ்ட்டில் he has to submit the form. அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் he has to paste his photograph, fill the form and submit it to the Indian mission in that country, in that foreign country where he is residing. இது first thing. Second, suppose he is in India na, if the applicant is residing in India, he has to submit it to the FRRO. FRRO na foreigners regional registration offices. அங்கே போய் சப்மிட் பண்ணணும். அப்படி சப்மிட் பண்ணால் he will be getting the OCI card holder. ஸோ அதுதான் how to, where to apply and how one can get that. Fees பார்த்தீங்கன்னா in case of application submitted in India, that is if you are submitting it in the Indian mission or post abroad, so அந்த பர்சன் ரிசைட் ஆகக்கூடிய ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிற இந்தியன் மிஷன் ஆர் போஸ்ட்டில் இஃப் யூ சப்மிட்டிங் த அப்ளிகேஷன்னா ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா $275 வரும். தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27,000 ரூபாய். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய FRROவில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் அரவுண்ட் 15,000. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் the differences and comparisons between the three terminologies, that is NRI non-resident Indian, PIO person of Indian origin, OCI card holder overseas citizens of India card holder. NRI ku all the benefits he will be getting and he is the citizen of India with the Indian passport ana veli country la reside aayirparu. PIO residing outside the country ana Indian passport kadiyadu, he will be having the foreign passport. Visa அவர் இந்தியாவுக்கு வரணும்னா எடுத்தாகணும். ஆனால் NRIயும் OCIயும் வேணாம். So major things I've made it clear, I guess. Next பார்ப்போம். Citizenship Act 1955ல ஒரு 4 ஷெட்யூல் இருக்குது. இந்த 4 ஷெட்யூல் என்னன்னு பார்க்கலாம். First schedule, list of countries related to the Commonwealth citizenship. இது ஆக்சுவலாக ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க, எடுத்துட்டாங்க 2003 CAA மூலியமாக. Second schedule, oath of allegiance. You will take the oath to be the citizen of India. And third schedule, qualifications for naturalization. Naturalized citizens உடைய qualifications third schedule they have mentioned it. Fourth schedule, list of countries related to the overseas citizenship. 2005 CAA மூலியமா இதுவும் omit பண்ணிட்டாங்க. So second and third schedule மட்டும்தான் இருக்கு. First ரெண்டு schedules-உம் 2003 CAA-வும் 2005 CAA மூலியமா remove பண்ணியாச்சு. So this is all about citizenship. I guess I've made it clear. If any queries, any doubts, any suggestions, please comment. In the next session, we'll be coming with another topic of Indian polity. Thank you.